나는 누나와 남동생이 있습니다. I have a sister and a brother. 나는 누나와 남동생이 있습니다. I have a sister and a brother. 나는 누나와 남동생이 있습니다. I have a sister and a brother. 학교에서 내가 가장 좋아하는 과목은 과학이다. My favorite subject in school is science. 학교에서 내가 가장 좋아하는 과목은 과학이다. My favorite subject in school is science. 학교에서 내가 가장 좋아하는 과목은 과학이다. My favorite subject in school is science. 이 숙제를 도와주시겠어요? Could you please help me with this homework? 이 숙제를 도와주시겠어요? Could you please help me with this homework? 이 숙제를 도와주시겠어요? Could you please help me with this homework? 나는 보통 밤 10시에 잠자리에 든다. I usually go to bed at 10 p.m. 나는 보통 밤 10시에 잠자리에 든다. I usually go to bed at 10 p.m. 나는 보통 밤 10시에 잠자리에 든다. I usually go to bed at 10 p.m. 나는 기타를 아주 잘 칠 수 있다. I can play the guitar very well. 나는 기타를 아주 잘 칠 수 있다. I can play the guitar very well. 나는 기타를 아주 잘 칠 수 있다. I can play the guitar very well. 나는 이 수학 문제를 이해할 수 없다. I cannot understand this math problem. 나는 이 수학 문제를 이해할 수 없다. I cannot understand this math problem. 나는 이 수학 문제를 이해할 수 없다. I cannot understand this math problem. 나는 장래의 의사가 되고 싶다. I want to become a doctor in the future. 나는 장래의 의사가 되고 싶다. I want to become a doctor in the future. 나는 장래의 의사가 되고 싶다. I want to become a doctor in the future. 이번 주말에 공원에 갈 수 있나요? Can we go to the park this weekend? 이번 주말에 공원에 갈 수 있나요? Can we go to the park this weekend? 이번 주말에 공원에 갈 수 있나요? Can we go to the park this weekend? 그녀는 우리 반에서 가장 똑똑한 사람이다. She is the most intelligent person in our class. 그녀는 우리 반에서 가장 똑똑한 사람이다. She is the most intelligent person in our class. 그녀는 우리 반에서 가장 똑똑한 사람이다. She is the most intelligent person in our class. 식사 전에 손을 씻는 것은 매우 중요합니다. It's very important to wash your hands before eating. 식사 전에 손을 씻는 것은 매우 중요합니다. It's very important to wash your hands before eating. 식사 전에 손을 씻는 것은 매우 중요합니다.
It's very important to wash your hands before eating. 가장 가까운 도서관이 어디인지 아세요? Do you know where the nearest library is? 가장 가까운 도서관이 어디인지 아세요? Do you know where the nearest library is? 가장 가까운 도서관이 어디인지 아세요? Do you know where the nearest library is? 내일 책 가져오는 거 잊지 마세요. Please do not forget to bring your books tomorrow. 내일 책 가져오는 거 잊지 마세요. Please do not forget to bring your books tomorrow. 내일 책 가져오는 거 잊지 마세요. Please do not forget to bring your books tomorrow. 밖이 매우 추우니 코트를 입으세요. It is very cold outside. Wear your coat. 밖이 매우 추우니 코트를 입으세요. It is very cold outside. Wear your coat. 밖이 매우 추우니 코트를 입으세요. It is very cold outside. Wear your coat. 오늘 밤 우리와 영화 보러 갈래? Would you like to join us for a movie tonight? 오늘 밤 우리와 영화 보러 갈래? Would you like to join us for a movie tonight? 오늘 밤 우리와 영화 보러 갈래? Would you like to join us for a movie tonight? 우리 엄마는 매일 맛있는 음식을 만들어 주신다. My mother cooks delicious meals every day. 우리 엄마는 매일 맛있는 음식을 만들어 주신다. My mother cooks delicious meals every day. 우리 엄마는 매일 맛있는 음식을 만들어 주신다. My mother cooks delicious meals every day. 나는 다음 주 수학여행이 기대된다. I am excited about the school trip next week. 나는 다음 주 수학여행이 기대된다. I am excited about the school trip next week. 나는 다음 주 수학여행이 기대된다. I am excited about the school trip next week. 박물관에 가는 길을 알려주시겠어요? Could you tell me the way to the museum? 박물관에 가는 길을 알려주시겠어요? Could you tell me the way to the museum? 박물관에 가는 길을 알려주시겠어요? Could you tell me the way to the museum? 저는 3년 동안 영어를 공부해 왔습니다. I have been studying English for 3 years. 저는 3년 동안 영어를 공부해 왔습니다. I have been studying English for 3 years. 저는 3년 동안 영어를 공부해 왔습니다. I have been studying English for 3 years. 아버지는 매일 기차로 출근하신다. My father goes to work by train every day. 아버지는 매일 기차로 출근하신다. My father goes to work by train every day. 아버지는 매일 기차로 출근하신다. My father goes to work by train every day. 비가 오는데 우산 잊지 마세요. It's raining, so don't forget your umbrella.
비가 오는데 우산 잊지 마세요. It's raining, so don't forget your umbrella. 비가 오는데 우산 잊지 마세요. It's raining, so don't forget your umbrella.